Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching physics and chemistry. And we are proceeding with our lecture session. And in this session, we are solving Necta questions. The Necta question we use is Necta of chemistry of different years in order to show you on how questions can be solved, or how you can solve different problem in the question, because you can have knowledge about a certain topic, but if you are not acquired with the knowledge on how to answer that question, you will fail to answer that question. Here we go to the question number 4 of 2013. The question number 4 of 2013. The question was, what do you understand by the following terms? What do you understand by the following terms? Flame, Bunsen burner, and the laboratory. Kutakiwa tu define. Unaelewa nini kuhusu flame? Unaelewa nini kuhusu Bunsen burner? Na unaelewa nini kuhusu laboratory? Kwa kufanya hivyo tu, kudefine tu pale, ulikuwa unapata marks zote ambazo zimekuwa allocated kwenye hii topic. After then, B was list 4 properties of each of the following: a luminous flame and a non-luminous flame. So a student was required to give the properties of luminous flame and a non-luminous flame. Kwa luminous flame ni nini na non-luminous flame ni kitu gani? Kwa kufanya hivyo tu, ulikuwa unaweza kupata marks zote. Kwa utaka jua luminous flame ni kitu gani, properties zake zipoje, na udifferentiate kwenye non-luminous flame ipo na properties gani. Hivyo tu kwa kuandika hizo marks zote ulikuwa unapata. Then the last one was write chemical formula for each of the following compound: sodium carbonate, calcium nitrate, and the ammonium chloride. So this was supposed for a student to know how to write the chemical formula, the steps involved in writing chemical formula for compound. Ile ujue kwamba ujue kuandika symbols of element, ujue valence of element. Ukishajua valence of element, pia ujue ujue namna gani sasa kuzicombine zile element kutengeneza a chemical compound au kutengeneza compound, na namna gani sasa utazipresent kwenye formula, kwenye chemical formula respective to each compound. So this is the question. So welcome you see how to answer the question. First is, a student is required to define what is flame and what is Bunsen burner. We say a flame is a zone of burning gases that produce heat and light. It is a visible glowing part of a fire. Visible glowing part of a fire, that is called a flame. Or we say it is a burning zone of gas. It is a zone of burning gas. It is a zone of burning gas that produces heat and light. Ukiwasha moto, ukiwasha kuni au umewasha nyasi, ile sehemu ambayo inatoa mwanga na inatoa joto, ile ndo flame. Ule unakuta moto na waka si unatoka, ile ndo flame. Kwa mfano mkaa ukiwa umekolea lakini hautoi namna yote ya kuonyesha kama moto unapanda kwa juu, ile inasema kwamba hiyo haitakuwa kuna flame pale. Inaweza kuproduce heat lakini hapana flame. So flame ni ile burning zone ambayo itakuwa inaonekana. Also about Bunsen burner, we say Bunsen burner is a laboratory heat source consisting of vertical metal tube connected to a gas source. So Bunsen burner is among of source of heat in the laboratory.
and this is it is like a metal cylinder ambayo inakuwa connected kwenye gas supply, ambayo ile gas supply inapotoka pale ukiongeza heat inawaka, kwamba unatumia hii Bunsen burner katika kufanya heating. Kuna experiment mbalimbali ambazo zinahitaji heat, kwa tunatumia sana Bunsen burner. Bunsen burner imekuwa ni common sana kutumika laboratory, kwa sababu flame yake kwanza ina produce heat ya kutosha. Pia flame yake haitoi sana moshi, kwa utakuta kwamba ndio maana inatumika sana laboratory. So you see in the figure what this is a Bunsen burner. Hii ndio Bunsen burner. Kama hujai kuona laboratory, ukikuta kitu kama hiki inaitwa Bunsen burner. Hii ndio Bunsen burner, na flame tuko nazungumzia flame ni hapa. Hii sehemu ambayo unakuta inawaka hii ndo flame. This is a flame and this is a Bunsen burner. Kwa hiyo ukiwasha mkaa, usipoona structure kama hii, manake pale hii tunapata pia mkaa unaweza kuwa unang'aa, una produce light, but isipotokea kitu kama hiki, manake pale hapana flame. Flame sio ule moto au ule mwanga, sio mkaa. Flame ni hii kitu. And after then let's see the difference. We will see the difference between luminous flame and non-luminous flame. So hizi flame zipo za aina tofauti. Kwa Bunsen burner zinaproduziwa kwa namna tofauti. Kuna luminous flame na non-luminous flame. But before, let's see kuna definition ambayo define laboratory. Kabla ya properties, uliambiwa udefine laboratory. We say laboratory is a special room or building that is designed and used for scientific experiment. So laboratory is a special room that is designed for laboratory activities, or we say that it is a working room for scientists. Kwa laboratory ni chumba maalum ambako majaribio ya kisayansi hufanyika. Hiyo inaitwa nini? Laboratory. Is a working room for scientists, simple one. Or is a place, or is the room where scientific work is done, or is where scientific experiment is conducted. So hiyo ni definition ya kaida tu, lakini unakuta wanafunzi umeshindwa. Is the room where scientific experiment are conducted. Scientific experiment are conducted, or scientific experiment is done. Huko tu kudefine hivyo tu, unapata marks zako pale, unaendelea na swali lingine. And after then, so a student was supposed to give the properties of luminous flame and the properties of non-luminous flame. Let us see luminous flame and non-luminous flame. We say luminous flame tend to produce soot. It tend to produce soot. The flame that we have seen here, this flame is called the luminous flame. So ukiona flame ina rangi hapa inaitwa luminous flame, lakini utakuta kuna flame nyingine ambayo yenyewe huu njano haupo, imeishia kwenye blue, inakuwa ni blue yote, total inakuwa ni rangi ya blue. Hiyo inaitwa non luminous flame. So luminous flame ukiona njano hii inakuwa luminous flame, na wewe inatoa moshi. Ukiona kule mwisho unakuta inafanyaje? Inatoa moshi. Hiyo ni luminous flame. Hiyo ni property mojawapo ya luminous flame. It produce soot. Then another property say that it is formed in a Bunsen burner when the air hole is completely closed, or we say that when oxygen supply is less. So non-luminous flame is produced when oxygen supply is less, is not enough. Kwa hiyo inatokana pale ambapo kuna supply ya oxygen kidogo. Oxygen inakuwa kwa kiasi kidogo, ndio maana utapata luminous flame. It means that kuna incomplete burning of gas, ile gas ambayo inakuwa supply fuel
incomplete burning of fuel. Unajua kwamba fuel fuel burns in presence of oxygen. So if oxygen is not present, the fuel does not burn. If it is in pure supply, the fuel will burn but not completely. Kuna nani zingine zinafanya hazitaungua, ndio maana unapata moshi. Ndio inakuja reason say why wakati mwingine utaulizwa why a luminous flame produce soot. Say it produce soot because there is incomplete burning of fuel since there is less supply of oxygen. Kwa hiyo incomplete burning ndio inapelekea kwenye ule moshi. Ingawa inaisha yote kabisa, kuna complete burning, ule moshi unaweza kutokea kabisa. Then it produce less heat. It produce less heat. As I've said, because there is not enough, there are not enough supply of oxygen. There is incomplete burning of fuel. So if there is incomplete burning of fuel, it means that also the production of energy will be slow. So heat energy will be produced in less amount. Kama iungui yote, ikiungua yote inapoungua manake inatoa energy ya kutosha. Lakini kama nyingine haiungui vizuri, tayari kuna energy nyingine inapotea na ile fuel ambayo haijaungua vizuri. Ule moshi unapotoka manake utatoka na energy fulani, ambayo ile energy ilibidi itumike pale kuendelea kuproduce more heat. So hii sababu tunapelekea kwamba hii luminous flame iwe na joto kidogo sana. Another, it is yellow in color as we have seen. Tumeona kwenye mchoro uliopita kwamba luminous flame ni yellow in color, ina rangi ya njano. Hiyo ndo luminous flame. Also it is wavy flame. Wavy flame shape yake inaitwa wavy flame. Ile shape ambayo tumeikuta pale ile inaitwa wavy flame. Inaitwa wavy flame kwamba haijawa na shape maalum, kwa inakuta kama bend fulani, ile ni wavy flame. Kwa wakati mwingine utaambiwa differentiate the shape of the flame produced in luminous flame. Ile ni wavy flame. It is wavy flame. Tutakuja kuona kwenye non luminous flame shape yake ipo kwa namna gani. Also it burns quietly. It burns quietly. Yani luminous flame kuungua kwake yenyewe haitoi kelele zozote. Haitoi kelele zozote. Tutakuja kuona kwenye luminous yenyewe haitoi kelele zozote. Kwa ukiwasha unakuta inawaka kimya kimya, wala haitoi kelele zozote. Hiyo ndo luminous flame, moja wapo ya property ya kwake. Also it is more bright. It is more bright. Hii sifa ndio inafanya wakati mwingine hii tunaita safe flame. Safe flame laboratory, kwa sababu it is bright and it can be seen easily. Hata ikiwashwa pale utajua kabisa hapa pana moto. Hapa hii basi bana imewashwa. Hiyo ni safe flame. Kwa sababu haiwezi kupelekea kwa njia, kwa sababu mtu anaona. Pia wakati mwingine hii inaweza kutumika kama source of light. Kwa sababu kama mwanga ukiwa upo, labda tunaweza kuwasha flame hii hapa ika kama moja wapo ya source ya light. Lakini utakuja kuiona kwenye luminous flame ni ina rangi ambayo sio bright. Unaweza kwa mfano mchana imewashwa, unaweza kukuta pale hivi hapa kama hii haijawashwa, mtu anaweza akapata ajali, akaenda akashika pale akaungua vibaya. Kwa sababu nini? Hakujua kama imewashwa. Inaweza kusababisha accident kwenye maabara, kwa sababu sio safe, haionekani vizuri sana. Hiyo ndo, lakini hii ni bright. So sometimes ukiulizwa why luminous flame is referred as a safe flame, hii sababu yake, kwa sababu it is bright and can be seen easily. Also, let's see on the properties of non-luminous flame. Non-luminous flame, first, it is blue in color. It is blue in color. So if you see the flame, it is totally blue. That is called a luminous flame. Also, it does not produce soot. It does not produce soot because here there is high amount of oxygen supplied. Then it means that the fuel tend to burn completely. If they burn completely, they do not produce soot. And if they burn completely, also it produce high heat. It produce high
heat, kwa ina produce joto la kutosha. Kwa maana hii inakuwa inakuwa preferred sana as a source of heat in the laboratory, kwa sababu yenyewe ina produce high heat. Also it is triangular flame. It is triangular flame. Ni triangular flame. Ni triangular flame, kwamba utakuta shape yake imetengeneza kama triangle. Triangular flame. Hiyo ndo luminous flame property moja hapo ya luminous flame. Tumeona kwenye non-luminous flame. Tumeona kwenye luminous flame yenyewe ni wavy flame. Shape yake inatengeneza kama ni wavy flame. But hii hapa yenyewe ni triangular flame. Also it produced when air holes are completely open. So this is produced when the air holes of Bunsen burner are completely open, or when oxygen supply is enough. Kama oxygen supply ikiwa nyingi, ndipo ina produce hii inaitwa non-luminous flame. Also it burns with roaring noise. Ukiona imefungwa ile pale Bunsen burner kwa mfano, alafu ile gesi inavyotoka inavyoungua, unakuta inatoa makelele fulani, kwa inasikika. Kwa kitu kingine cha kufanya, kwa mfano pole battle, kujua kama hivi hapa imewashwa au haijawashwa, utakwenda kusikia tu sauti kama ile Bunsen burner inapiga kelele, ile roaring noise ambayo utakuwa unasikia sawa, kama kumbe hii hapa Bunsen burner imewashwa. Kwa hiyo utaenda kuangalia kwa mbele, utaona kabisa kwamba hii imefanyaje, imewashwa. Kwa roaring noise muda mwingine inaweza kusaidia kuweza kugundua kama hii Bunsen burner ipo on au hii Bunsen burner ipo off. Also it is less bright, as you've seen the blue color. Blue color siku zote haiwezi kasambaa sana. Kwa mfano, kwa kuna mwanga mwingi hauwezi ukaiona kiurahisi. Labda kwa kuna giza, at least unaweza ukaiona kwa mbali, lakini haionekani vizuri. Ndio maana hapa sio safe sana. Kwa sababu ya nini? Sio bright. So this was the properties of non-luminous flame and the luminous flame. So this was part B of the question. After then, let's see the last part C of the question, and is from the chemical formula, writing of chemical formulas for the compounds. We have given the compounds, and you have required to write the chemical formula of sodium carbonate. Sodium carbonate. Kuna step mbalimbali za kuandika. First inabidi determine element ambazo zipo. Ukisha determine element, write the element. Ukishaandika element, write the element with respective valences as superscript. Superscript kwamba unaziandika kwa juu. Kwamba ukisha determine element, kwa mfano hapa sodium, maana ni sodium pamoja na carbonate. So utaziandika na valences zake kama superscript. Superscript unaziandika kwa juu. Sodium ni positive 1 na carbonate ni negative 2. So ito first step utaziandika kama hivi. After then, the step 2, exchange valences and write as subscript. Subscript zinaandikwa chini sasa. Exchange valence ya huyu ni 1 inaenda kwa carbonate. Valence ya huyu ni 2. Hapo kwenye carbonate hapa ni 2, itakuja kwa sodium hapa inakuwa subscript. After then, combine this element or this cation and anion, combine with the valences as subscript. Utakuja kuona kwamba itakuwa ni sodium carbonate ambayo ndio hapa. Na2 ni hapo, CO3 1. So 1 not necessary to be written. And then another is for calcium nitrate. Calcium nitrate also, write the step 1, write is a anion, the cation at this, and with valences as superscript. Then exchange the valences, these 2 for nitrate and this the 1 here from nitrate to calcium. Then we'll obtain calcium nitrate. Lazima ifungie mabano kwa sababu hii mbili it is belong to all of this N and the oxygen. So formula yake itakuwa ni calcium nitrate na 2 kule pembeni. After then, ammonium chloride. Andika valence ions zake ambayo ni ammonia ambayo inaandikwa NH4 positive
na chlorine negative. So valence is equal to 1 as this is 1. Exchange the valence 1 1 kwa sababu moja na moja zina cancel, kwa unaziandika kama kawaida tu NH4 chloride, ammonium chloride. This is the chemical formula for ammonium chloride. And the last one was so this was the last one, and this was the question number 4 of 2013. And by saying that, say this marked the end of the session. Goodbye, and don't forget to subscribe, share, and comment in your media. Thank you, and have a nice moment.